Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj opowiemy Wam historię, która brzmi jak scenariusz z filmu fantastyczno-naukowego, ale wydarzyła się naprawdę podczas II wojny światowej. To opowieść o polskiej fizyczce, której genialny umysł i niezwykła zdolność słyszenia najdrobniejszych różnic w dźwięku uratowały tysiące alianckich marynarzy przed śmiertelnym niebezpieczeństwem czyhającym pod powierzchnią Atlantyku. Jest rok 1942. Bitwa o Atlantyk osiąga swój szczyt, a niemieckie ubuty topią alianckie konwoje jeden za drugim. Brytyjscy naukowcy pracują gorączkowo nad doskonaleniem systemu sonarowego, który mógłby wykrywać submarines szybciej i dokładniej. W tajnym ośrodku badawczym pojawia się młoda Polka, dr Wanda Krakowska-Thompson, która uciekła z okupowanej Polski z niezwykłym darem, słuchem absolutnym i zdolnością analizowania najsubtelniejszych różnic akustycznych, co sprawiło, że ta 27-letnia fizyczka z Krakowa stała się kluczowym elementem alianckich badań nad sonarami. Jak jej obsesja na punkcie precyzji akustycznej doprowadziła do odkrycia, które zmieniło całą wojnę morską. I dlaczego echo trwające tylko 0,003 sekundy miało tak wielkie znaczenie dla losu tysięcy ludzi. Jeśli fascynują Was historie o polskiej nauce, kobietach w II wojnie światowej i odkryciach, które zmieniły bieg historii, koniecznie subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. W komentarzach napiszcie, czy znaliście wcześniej tę niewiarygodną historię polskiej bohaterki. Czy jesteście gotowi poznać opowieść o kobiecie, która udowodniła, że czasami najważniejsze odkrycia rodzą się z obsesji na punkcie szczegółów? Zapraszamy Was do świata tajnych laboratoriów, śmiertelnej walki na Atlantyku i genialnej polskiej umysłowości, która uratowała tysiące istnień ludzkich. Wanda Krakowska urodziła się w Krakowie 15 marca 1915 roku w rodzinie, w której nauka była religią, a precyzja najwyższą cnotą. Jej ojciec, profesor Julian Krakowski, prowadził katedrę fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a matka, Helena, była jedną z pierwszych kobiet w Polsce, które uzyskały doktorat z matematyki. Dom Krakowskich w Krakowie był salonem intelektualnym, gdzie dyskutowano o najnowszych odkryciach naukowych i filozoficznych teoriach. Już w dzieciństwie Wanda wykazywała niezwykłe zdolności. Miała słuch absolutny. Potraf zaśpiewać każdą nutę bez instrumentu i rozpoznać każdy dźwięk z niewiarygodną precyzją. Wanda potrafiła usłyszeć różnicę w tonacji, której zwykły człowiek nie dostrzeże nawet przy pomocy instrumentów, wspominał later jej ojciec. Ale to nie była jej jedyna niezwykła cecha. Gdy miała 12 lat, Wanda zafascynowała się falami dźwiękowymi i akustyką. Spędzała godziny, analizując echo w różnych pomieszczeniach, badając, jak dźwięk odbija się od różnych powierzchni, jak zmienia się w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Jej childhood obsession stała się foundation for przyszłych rewolucyjnych odkryć. W 1943 roku Wanda rozpoczęła studia fizyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca magisterska poświęcona propagacji fal akustycznych w cieczach była tak nowatorska, że przyciągnęła uwagę profesorów z całej Europy. Miss Krakowska demonstrates understanding of acoustic phenomena that surpasses most experienced researchers. Pisał o niej brytyjski fizyk profesor James Watson, który odwiedził Kraków w 1936 roku. Po ukończeniu studiów Wanda została asystentką swojego ojca, jednocześnie pracując nad doktoratem z fizyki teoretycznej. Jej rozprawa doktorska, poświęcona matematycznemu modelowaniu propagacji fal dźwiękowych pod wodą, była pionierska w swojej dziedzinie. Nikt wtedy nie wiedział, jak bardzo jej badania okażą się ważne dla przyszłości. W sierpniu 1939 roku, gdy Nazi Germany groziła Polsce, profesor Julian Krakowski podjął bolesną decyzję. Wiedział, że University Professors będą jednymi z pierwszych celów niemieckiej okupacji. Wanda, musisz wyjechać, powiedział do córki. Twoja wiedza jest zbyt cenna, żeby pozwolić Niemcom ją zniszczyć. Wraz z matką Wanda uciekła z Polski tuż przed wybuchem wojny, zabierając ze sobą tylko najważniejsze research notes i swój niezwykły umysł. Dotarły do Londynu pod koniec września 1939, gdzie British Scientific Community przyjęła je z otwartymi ramionami. Profesor Watson, który pamiętał Wandę z wizyty w Krakowie, natychmiast zaoferował jej miejsce w tajnym projekcie badawczym.
When I saw Miss Krakowska again in London, I knew that fate had brought us exactly the person we needed. Wspominał later Watson. Britain desperately potrzebowała każdego genialnego umysłu w walce przeciwko Nazi Germany, ale specjaliści od akustyki underwater byli szczególnie poszukiwani. Wojna na morzu była kluczowa dla British survival. German U-boats systematycznie niszczyły brytyjskie convoy ships dostarczające żywność, broń i surowce z America i Dominions. British sonar technology była primitive w porównaniu z German innovations, a alianckie straty były katastrofalne. We were losing the Battle of the Atlantic, przyznawał later Admiral Sir Percy Noble, dowódca Western Approaches Command. German submarines appeared and disappeared like ghosts. Our sonar could detect them sometimes, but accuracy was terrible. We needed scientific breakthrough. Wanda została przydzielona do Top Secret Facility w Szkocji, gdzie brytyjscy i amerykańscy naukowcy pracowali nad improvement sonar technology. Jej first task była prosta w teorii, ale incredibly difficult to practice. Znajdź sposób na zwiększenie precision sonar detection. When Dr. Krakowska first arrived at our facility, some colleagues were skeptical. Wspominał Dr. Robert Mitchell, który później stał jej closest collaborator. Young Polish woman w świecie dominated przez men, working on highly technical military project. But within first week, everyone realized we were dealing with genius. Wanda immediately zanurzyła się w projekt z charakterystyczną dla siebie intensity. Pracowała po 18 godzin dziennie, analyzing sonar data, studying acoustic patterns, searching for ways to improve detection accuracy. Jej background w theoretical physics i her extraordinary ability to detect minute sound differences made her invaluable. Dr. Krakowska could hear things others couldn't, tłumaczył Mitchell. She would listen to sonar recordings and immediately identify patterns that escapes everyone else. It was like having superhuman sense w our team. Ale Wanda szybko realized, że problem z sonar accuracy był znacznie bardziej kompleks niż anyone anticipated. Potrzebowała revolutionary approach, completely new way of thinking of sound underwater. I właśnie wtedy began her obsession z echoes lasting thousands of seconds. Obsession, która miała save thousands of lives. Zimą 1941 roku, po 2 latach intensywnej pracy w szkockim laboratorium, Wanda Krakowska-Thompson poślubiła brytyjskiego kolegę dr Jamesa Thompsona. W listopadzie 1940 stanęła przed największym wyzwaniem swojej kariery naukowej. Alianckie straty na Atlantyku osiągnęły katastroficzny poziom. U-booty topiły średnio 100 statków miesięcznie, a obecne systemy sonarowe były niewiarygodnie nieprecyzyjne. Nasz sonar mógł wykryć obecność czegoś pod wodą, ale nie potrafił powiedzieć nam, czy to jest U-boot, czy wieloryb, czy zwykły wrak na dnie oceanu. Tłumaczył później admirał Noble. Dr Thompson pracowała nad problemem, który wydawał się nie do rozwiązania. Jak odróżnić echo od prawdziwego zagrożenia od fałszywego alarmu? Wanda skupiła się na czymś, co inni naukowcy uznawali za technical detail bez większego znaczenia. Na microvariations w czasie powrotu echa sonarowego, podczas gdy jej colleagues analizowali głównie intensity i frequency fal dźwiękowych. Ona była obsessed by timing z precyzją do tysięcznych części sekundy. Wszyscy myśleli, że Wanda przesadza z precision, wspomina dr Mitchell, ale ona insistowała, że w tych micro differences kryje się key do rozwiązania całego problemu. Pracowała z equipment, który mógł mierzyć czas z accuracy niemożliwą wcześniej do osiągnięcia. A przełom przyszedł w marcu 1942 roku podczas analizy sonar recordings z ostatniego ataku U-boot na British Convoy. Wanda słuchała tych recordings setki razy, każdorazowo focusing na najsubtelniejsze variations w timing. I wtedy zauważyła coś niezwykłego. Pattern, który completely umknął uwagi innych researchers. Zauważyłam, że echo od Real Submarine ma charakterystyczny timing signature. Opisywała later swoją discovery. When sonar pulse hits submarine, odbija się nie tylko od hull, ale także od internal structures, engines, periscopes, torpedo tubes. The multiple reflections create complex pattern of echoes as very specific timing differences. Dół echo od prawdziwego U-boot składało się w rzeczywistości z dozens of microechoes,
każde returning w slightly different time. Główne echo od HAL powracało first, ale then nastąpiły microscopic delays. 0,001 sekundy apo engines, 0,003 sekundy apo periscope, 0,005 sekundy apo torpedo compartments. Ten complex timing signature był unique for each type of submarine. To było jak fingerprint, wyjaśniała Wanda. Każdy model U-boot miał slightly different internal configuration, więc cada jeden produkował unique pattern of micro-echoes. If we could analyze these patterns accurately, moglibyśmy nie tylko detect submarines, ale także identify their exact type i capabilities. Problem był w tym, że existing sonar equipment nie mogło measure takie subtle timing differences. Wanda potrzebowała completely new approach do acoustic analysis, approach który would require revolutionary improvements in both hardware i mathematical techniques. Wanda convinced leadership to give her small team unlimited access to experimental equipment. Wspomina Mitchell. She worked as British engineers in developing new type of precision timing device, capable of measuring echo delays as accuracy previously unimaginable. Months of intensive work followed. Wanda personally supervised every aspect of novel technology development, applying her theoretical knowledge of acoustic wave propagation pod wodą. Her mathematical models were so advanced, że niektóre aspects weren't fully understood by other scientists until years later. Dr. Thompson's equations opisywali how sound waves interact with complex underwater objects w way nikt else had conceived. Przyznawał later Nobel Prize winner professor Ernest Rutherford, który konsultował na project. Her work was brilliant synthesis of pure physics i practical military application. W augustie 1942, после месяцев testing i refinements, Wanda's new acoustic analysis system был ready для field trials. First tests were conducted na captured German submarine w secret facility of Scotland. Results byli immediately promising. Система mogła not tylko detect present submarine, no także accurately identify its type, depth, speed, and even direction of movement. When Dr. Thompson's system correctly identified всех parametry того test submarine, we knew my head game changer. Reported Admiral Noble, do British Admiralty. For первый time в war, we had sonar technology, które było superior do German capabilities. No real test would come v open ocean, against real German U-boats hunting real Allied convoys. Wanda's knowledge to her theoretical breakthrough needed to prove itself put actual combat conditions. Lives of thousands of Allied sailors depended on whether her obsession to zero, nor 3-second echoes could работать в brutal reality of Atlantic warfare. Когда I realized что my mathematical models и precision timing measurements might actually save lives, pressure became enormous. Wspominała later Wanda. Я знала, что любая error в моих calculations could result в sunk ships и drowned sailors. Responsibility был overwhelming. В сентябре 1942 первый ships equipped с Wanda's revolutionary sonar system set out into Atlantic Ocean. Battle of Atlantic was about to take dramatic turn, thanks to Polish physicists' obsession z microscopic acoustic details. Pierwszym statkiem wyposażonym w rewolucyjny system sonarowy dr Wandy Thompson był HMS Starling. Korweta klasy Flower pod dowództwem kapitana Frederick Johnny Walker, jednego z najbardziej doświadczonych dowódców brytyjskiej Royal Navy w walce z U-bootami. Walker był początkowo sceptyczny wobec nowej technologii. Kolejny wynalazek laboratoryjnych boffins, mruczał kapitan, oglądając skomplikowaną aparaturę zainstalowaną w swoim okręcie. Mam nadzieję, że ci naukowcy wiedzą, co robią, bo tam na dworze niemieccy wilki morskie nie będą czekać, aż dopracujemy detale. Ale Wanda była pewna swojego systemu i osobiście doprowadziła szkolenie operatorów sonarowych na HMS Starling. Dr Thompson spędziła cały tydzień na naszym okręcie, ucząc nas, jak interpretować nowe readouts. Wspominał later Petty Officer William Smith, główny operator sonarowy na Starling. Pokazywała nam, jak rozpoznawać te micro-echoes, jak odliczyć real submarine signature od whale ili wreck. Her precision był incredible. 1 października 1942 roku HMS Starling wyszedł z portu w Londonderry w Irlandii Północnej, eskortując konwój HX-209 naprawiający się z Halifax w Nowa Scotia do Wielkiej Brytanii.
Konwój składał się z 47 statków handlowych przewożących vital supplies, żywność, paliwo, amunicję i raw materials niezbędne dla British War Effort. Intelligence wskazywała, że niemiecka Kriegsmarine koncentruje Wolfpack U-bootów w North Atlantic specjalnie dla atakowania tego konwoju. Raportował later admirał Noble. Hikes 209 był prime target dla German submarines, więc był perfect test dla Dr. Thompson's New Technology. Trzeciego dnia voyage, około 400 mil na zachód od Irlandii, system Wandy wykrył first suspicious contact. Traditional sonar pokazywał only vague underwater object. No Wanda's precision timing analysis niemedlенно identified unique acoustic signature. I remember moment perfectly, wspominał Smith. Dr. Thompson's equipment zaczął pokazywać characteristic pattern, ona nas uczyła recognizing. Multiple micro-echoes z specific timing. 0.001 seconds, 0.003 seconds, 0.005 seconds. Exactly jak ona predicted for Type 70 U-boot. Kapitan Walker początkowo był dubious. Traditional sonar reading był weak i inconclusive. Are you certain at a submarine? Pytał swojego sonar operator. No Smith, trained by Wanda, był confident. Sir, signature matches perfectly. Type 70 U-boot, distance approximately 3,000 yards, depth 60 feet, heading northeast. Walker zdecydował trust nowej technology. HMS Starling changed course i began pursuit, podczas gdy other escort ships podtrzymywali protection konwoju. What followed był pierwszy successful interception based na Wanda's acoustic analysis system. Когда мы began our depth charge attack, U-boot попытался escape, описывал later Walker. But, Dr. Thompson's system позволял нам track его movements с incredible precision. No matter where on tried go, we knew his exact position. После 20 minutes intensive depth charge attacks, U-578 под командованием капитан-лейтенант Ernst August Rewinkel всплыл на поверхность, badly damaged и unable to dive. German submarine был forced surrender, становясь первым U-boot captured alive using Wanda's technology. When we boarded U-578, немецкий капитан был completely mystified. Вспоминал британский офицер, который participated в capture. Он couldn't understand, как мы managed track его so precisely underwater. German technology считалась superior to ours. No suddenly, we had advantage and he couldn't comprehend. Success HMS Starling immediately привлек attention highest levels British command. Within weeks, urgent orders были issued для installing Wanda's system на всех available escort vessels. No production и installation process был complex и time-consuming. Dr. Thompson personally supervised installation на каждом окренче, вспомина Mitchell. Она insisted на training all sonar operators herself, ensuring они understood subtle nuances judge acoustic analysis methods. Her perfectionism был exhausting, но absolutely necessary. В течение следующих месяцев ships equipped with Wanda's technology began achieving unprecedented success against German U-boats. Detection accuracy improved at approximately 30% to over 85%, completely changing balance of power of Battle of Atlantic. Suddenly, German submarine commanders discovered что их previous advantages были neutralized, анализировал later German naval historian. Allied convoys были detecting U-boats earlier, tracking них более accurately и successfully attacking preconditions, где раньше German submarines могли escape easily. Numbers spoke for себя. В September 1942, before Wanda's system deployment, Allied losses в North Atlantic были 56 ships totaling 327,000 tons. В January 1943, после widespread deployment J-Technology, losses dropped to 15 ships totaling 203,000 tons, despite increased German submarine activity. Dr. Thompson's discovery fundamentally shifted tactical balance в our favor, concluded Admiral Noble в его final war report. For первый time since начала войны, мы had technological superiority над German submarines. Your work directly resulted in saving thousands of Allied lives. No Wanda знала, что Germans would eventually develop countermeasures.
Ona continued working na improvements i refinements, preparing dla inevitable technological arms race, który would determine outcome bitwy atlantykie. Do wiosny 1943 roku niemiecka Kriegsmarine zaczęła zdawać sobie sprawę, że coś fundamentalnie się zmieniło w Allied Anti-Submarine Warfare. Admiral Karl Dönitz, dowódca niemieckich sił podwodnych, otrzymywał coraz bardziej alarmujące raporty od swoich U-boot komanderów. The enemy seems to predict our every move, pisał w swoim dzienniku wojennym. Our submarines are being detected and attacked with precision that suggests revolutionary improvement in their technology. U-boot aces, którzy wcześniej terroryzowali Atlantic shipping lanes, suddenly znaleźli się w defensywnej pozycji. Kapitan Werner Henke z U-515, który wcześniej zatopił 25 Allied ships, raportował: British escorts detect use from distances and depths previously impossible. Their attacks are coordinated with mathematical precision. Something has changed fundamentally. Tymczasem w szkockim laboratorium Wanda pracowała nad kolejnym breakthrough. Zdawała sobie sprawę, że Germans eventually reverse engineer her technology lub develop countermeasures. Potrzebowała stay ahead w technological race, który mógł determine outcome całej wojny. Wanda była obsessed z continuous improvement, wspomina dr Mitchell. Even gdy her current system był achieving spectacular success, ona już worked na next generation technology. Her goal był not tylko detect submarines, ale predict their behavior i movements. Jej nowy projekt był jeszcze bardziej ambitious niż pierwszy. Zamiast tylko analyzing echo timing, Wanda chciała create complete acoustic fingerprint każdego individual submarine, unique signature based na engine sounds, propeller characteristics, hull vibrations i darze individual crew movements. Dr. Thompson realized, że każdy U-boot had unique acoustic personality, tłumaczył later brytyjski Naval Intelligence Officer. Like human voice, any submarine produced sounds slightly different with others, даже jeśli one były tego samego type. If we could catalog these individual signatures, we could track specific submarines across entire ocean. System ten wymagał unprecedented computational power dla tamtych czasów. Wanda współpracowała z British mathematicians i early computer engineers na developing primitive, no sophisticated acoustic analysis machines, predecessors современnych sonar computers. Working z Dr. Thompson was like glimpse into future, wspominał Alan Turing, który occasionally konsultował na project. Her mathematical approach do acoustic pattern recognition built decades ahead of ego time. Some of concepts ona developed nie były fully understood until computer age. W tym samym czasie German intelligence desperately próbowało understand Allied technological breakthrough. Captured British equipment był analyzed w top secret facilities, no Germans nie mogli reproduce precision timing capabilities Wanda's system. We knew Britannia had achieved some kind of breakthrough w sonar technology, przyznawał later Rear Admiral Eberhard Gott, Dönitz's chief of staff. But our engineers couldn't reverse engineer their methods. The precision oni achieved seemed impossible with available technology. W czerwcu 1943 podczas Battle of Bay of Biscay, Allied forces equipped z Wanda's latest technology achieved devastating success against German submarine fleet. W single month, 17 U-boots byli potopljeni ili zahvaćeni, highest monthly total since начала wojny. June 1943 marked turning point в Battle of Atlantic, analyzed later wojenny historian. German submarine force, która had dominated shipping lanes dla years, suddenly found siebie outmatched technologically. Dr. Thompson's work had shifted balance decisively of Allied favor. No most spectacular demonstration Wanda's technology came in July during encounters U-461. Commanded by highly experienced Korvettenkapitän Wolf Stiebler, U-461 был one of newest German submarines equipped with latest stealth technology designed to minimize acoustic signature. HMS Wild Goose, pod komandowaniem Captain Walker, transferred at HMS Starling, detected U-461 using Wanda's advanced system even despite German stealth modifications. Contact był so subtle, że traditional sonar completely missed it, raportował Walker.
But Dr. Thompson's precision timing analysis identified unique signature даже через German countermeasures. Chase lasted 6 hours. U-461 using every evasion tactic, German submarine manual. Stiebler tried changing depths, altering course radically, даже shutting down all non-essential systems to minimize noise. Nothing worked. British escort maintained perfect tracking throughout entire pursuit. Zapisał Stiebler, his final log entry перед surrender. Their sonar seemed to read nasze thoughts. No matter what we did, oni knew our exact position. This technology is beyond nasze understanding. When U-461 finally surfaced, he surrendered. German crew was completely demoralized. How is that possible? Stiebler asked British officers podczas capture. Our submarine is newest models, most advanced stealth features. Your sonar should nie be able to detect us so precisely. Captain Walker simply smiled. We have some very clever boffins working dla nas. One Polish lady in particular who seems to understand underwater acoustics better than anyone else in the world. On didn't reveal any technical details, no message bill clear. Allied technology had achieved decisive superiority. Success of U-461 proved that Wanda's methods could overcome даже most advanced German countermeasures. By August 1943, U-boot losses were mounting so rapidly that Admiral Donitz Bill forced withdraw many submarines at North Atlantic, effectively ending German submarine blockade, which had threatened Britain's survival. Dr. Thompson's acoustic analysis technology single-handedly changed course of Battle of Atlantic, concluded Britannia Admiralty classified post-war assessment. Without her breakthrough, outcome wojny might have been very different. Jesienią 1943 roku, gdy sukces systemu Wandy Thompson stał się już nieodwracalny, niemiecka Kriegsmarine podjęła desperacką próbę odzyskania inicjatywy. Admiral Donitz zarządził wprowadzenie Rudeltaktik, nowej taktyki wilczych stad, w których większe grupy U-bootów miały atakować konwoje jednocześnie, przytłaczając Allied defenses przez sheer numbers. Germans zdawali sobie sprawę, że lost technological advantage, analizował later Churchill w swoich memoirs. Their response był increase aggressiveness i scale attacks, hoping, że quantity could overcome quality brytyjskiej technology. Ale ta strategia tylko highlighted effectiveness Wandy's system. W październiku 1943 podczas bitwy o konwój ONS-20, największej submarine engagement w historii Battle of Atlantic, Allied escorts wyposażone w technology Wandy starły się z Wolfpack składającym się z 20 U-bootów. Traditional tactics suggested że such massive submarine concentration should overwhelm any convoy defense. Intelligence told nas, że Germans koncentrują unprecedented number submarines dla tego attack, wspominał Admiral Sir Max Horton, który coordinated Allied response. But me had confidence of Dr. Thompson's technology. Her systems had never failed nas yet. Battaglia lasted 4 days. He demonstrated devastating effectiveness, acoustic precision targeting. Allied escorts, guided by Wandy's micro-echo analysis, could track and attack multiple submarines simultaneously, that accuracy to a completely frustrated German coordination. Every time German submarines tried group attack, our ships detected them individually and broke ich formation. Raportował Captain Walker, now commanding escort group equipped as latest version Wandy's technology. Germans couldn't maintain tactical coherence, когда każdy U-boot was being tracked precisely. Results byli catastrophic dla German submarine force. Ze 20 U-bootów, które participated w attack, 13 byli potopleni ili zachwaceni, podczas gdy konwój lost tylko 3 merchant ships. Ratio był unprecedented w favor Allied forces. ONS-20 marked end effective German submarine threat of North Atlantic, concluded post-war analysis. Dr. Thompson's acoustic technology had achieved decisive victory of Battle of Atlantic. German submarine force never recovered at losses sustained in ETA engagement. После ONS-20, Wanda została summoned to Downing Street dla personal meeting z Prime Minister Churchill. Young lady, mnie told show your scientific work has saved thousands of lives и possibly course of war. Приветствовал ее Churchill. Britain owes тебе debt, который can never fully be repaid. Churchill personally awarded Wandy Order of British Empire.
No ona remained focused na continuous improvement J technology. War isn't over yet, powiedziała podczas ceremony. Germans will develop new submarines and new tactics. We must stay ahead technological curve. Indeed, German engineers byli already working the next generation U-boots, Type 21 submarines with advanced electric propulsion and sophisticated acoustic dampening systems. No Wanda anticipated at the development, he already began research na countermeasures. Dr. Thompson seemed to always be one step ahead. German innovation, wspomina Mitchell. Ona predicted technological directions oni would take and prepared responses before Germans даже deployed new systems. Her understanding acoustic physics był so advanced, że ona could anticipate developments nikto else could foresee. W early 1944, pierwszy Type 21 submarines began sea trials. These boats były designed specifically to defeat existing Allied sonar technology, featuring revolutionary hull design and quieted machinery, show produced minimal acoustic signature. No when pierwszy Type 21 U-2501 encountered British escorts equipped as Wanda's latest technology of March 1944, results były again decisive of Allied favor. Despite all German innovations, Wanda's precision timing analysis detected subtle variations of propeller acoustics show betrayed submarine's presence. Even most advanced German submarine couldn't escape Dr. Thompson's acoustic analysis, raportował HMS Loch Katrine post successful engagement z U-2501. Her system detected echoes so subtle that submarine crew probably didn't realize oni were being tracked until depth charges began exploding around Nick. By spring 1944, German submarine threat of North Atlantic był effectively eliminated. U-boot losses reached unsustainable levels, podczas gdy Allied shipping losses dropped do lowest levels since начала wojny. Atlantic shipping lanes były finally safe, enabling massive buildup dla D-Day invasion. Without Dr. Thompson's breakthrough, Normandy invasion mightn't have been possible, assessed General Eisenhower of his memoirs. Allied victory of Battle of Atlantic freed resources and shipping capacity essential dla successful invasion Europe. Polish physicists' work was fundamental to ultimate Allied victory. Numbers told complete story. 1942, per deployment Wanda's technology, German U-boats sank 2 million tons Allied shipping. 1944, post widespread implementation, EU systems, German submarine force managed sink только 8 million tons, reduction over 85%. Dr. Wanda Thompson single-handedly reversed course most critical battle World War II, concluded Royal Navy's official history. Her acoustic analysis technology transformed Allied anti-submarine warfare, a desperate defensive struggle due systematic offensive campaign, show crushed German submarine threat completely. No dla Wandy, personal satisfaction came not at official recognition, ili statistical achievements, ale from knowledge show her obsession says Nero. 0.03-second echoes had saved countless lives, sailor wives wouldn't become widows, children wouldn't grow up as fathers, families wouldn't be torn apart by Atlantic's cold waters. W maju 1944 roku, na miesiąc przed inwazją w Normandii, dr Wanda Thompson otrzymała najważniejsze zadanie swojej kariery naukowej. Alianckie dowództwo planowało Operation Neptune, największą operację desantową w historii, ale sukces zależał od całkowitego opanowania szlaków morskich w kanale La Manche. Niemieckie U-booty musiały zostać wyeliminowane z obszaru operacji. Dr Thompson, potrzebujemy absolute maritime supremacy podczas inwazji, wyjaśniał jej admiral Sir Bertram Ramsay, naval commander dla Operation Overlord. Jeden niemiecki U-boot, który przebije się przez nasze defenses, może zatopić transport ships z 1000 żołnierzy. Czy pani system może zagwarantować Zero German Submarine Penetration Invasion Area? To było unprecedented requirement. Wanda's technology była incredibly effective, ale demand dla perfect submarine detection across entire English Channel seemed almost impossible. I need to develop completely new approach, odpowiedziała. System, który can create impenetrable acoustic barrier across channel approaches. Wanda postanowiła create network interconnected sonar stations, acoustic web, który would monitor every square mile water between Britain and France. Każda station byłaby equipped jej most advanced timing analysis technology,
a wszystkie były connected przez Secure Communications System pozwalający real-time coordination. Project was enormously complex. Wspomina Mitchell, który coordinated technical implementation. Dr. Thompson essentially designed first integrated underwater surveillance network w history. Scale był unprecedented. Dozens installations z hundreds operators. Wszystko synchronized dla perfect coverage. Construction началось в desperate rush. British engineers pracowali 24-hour shifts, installing equipment na Royal Navy ships, coastal stations, и even captured German positions along French coast. Каждая installation потребовала precise calibration Wanda's acoustic analysis systems. Wanda personally visited every single installation, opisuo later Captain Walker, now coordinating anti-submarine operations для invasion. Ona spent weeks training operators, fine-tuning equipment, ensuring perfect integration между всеми components. Her attention detail был obsessive absolutely necessary. Most challenging aspect by developing acoustic triangulation system който could pinpoint submarine location based on data at multiple sonar stations. Wanda's mathematical models had to account for sound propagation, через varying water temperatures, salt concentrations, and underwater topography channel. Dr. Thompson's equations were incredibly sophisticated, przyznał Professor Turing, który assisted computational aspects. Ona was essentially creating three-dimensional acoustic map English channel, updated real-time precision measured thousandths seconds. Mathematical complexity was staggering. Testing began v late May, just weeks per scheduled invasion. Results were immediately promising. Network could detect and track German submarines with accuracy approaching 100%. No real test would come когда Germans attempted infiltrate invasion area. Intelligence wskazywała, że Admiral Dönitz był assembling emergency submarine force dla attacking Allied invasion fleet. Despite catastrophic losses в Atlantic, Germans still had approximately 30 operational U-boats of European waters, many of которые were being redeployed into Channel area. Germans knew invasion was coming and were concentrating everything they had для one final desperate attempt disrupting it. Reportowała British Naval Intelligence. If they could sink enough invasion ships, they might delay or даже prevent successful establishment beachhead. On June 5 dzień перед D-Day, when Wanda's acoustic network detected first German submarine attempting penetrate channel approaches. U-904, pod komandowaniem experienced Kapitan-Leutnant Heinz Cedar, was attempting stealth approach to Portsmouth area, gdzie major invasion fleets byli assembling. Contact był detected simultaneously przez three separate sonar stations, raportował Commander David Phillips, coordinating acoustic surveillance. Dr. Thompson's triangulation system immediately calculated exact position, course, and speed. Precision był incredible. Location accurate to within 50 meters. HMS Bluebell intercepted U-984 pair that could reach invasion fleet anchorage. Submarine był forced surface pісля sustained depth charge attack, and crew was captured. Under interrogation, Kapitan-Leutnant Cedar revealed intelligence about other German submarines heading DL Channel. Captured German officer told NAS about Wolfpack Sendo assembled the attacking invasion fleet. Wspomina British interrogation officer. But On expressed complete amazement at our detection capabilities. How did you know we were there? On kept asking. Our submarine was running silent, deep underwater. Your sonar shouldn't have detected NAS. Over next 48 hours, Wanda's acoustic network detected he helped destroy 6 more German submarines attempting penetrate invasion area. U-621, U-413, U-953, U-256, U-441, EU-731, were few either sunk or forced retreat, but they could attack invasion fleet. Dr. Thompson's system created impenetrable underwater barrier exactly as promised, raportował Admiral Ramsey do Supreme Allied Command. 0 German submarines penetrated invasion area. A single invasion ship was lost to submarine attack. D-Day invasion proceeded bez any German submarine interference. Over 150 Germans Allied troops were successfully landed v Normandy, dengan minimal naval losses. Operation Neptune was complete success, largely because Wanda's technology had eliminated underwater threat completely.
When ja realized, że moje equations i acoustic measurements had helped protect thousands soldiers landing w Normandy, emotion was overwhelming, wspominała later Wanda. All those months obsessing nad micro-echoes i timing differences suddenly had tremendous human meaning. Success w Channel confirmed że Wanda's technology was nie tylko effective protiv individual submarines, ale could create strategic-level advantage across entire theater operations. British Admiralty immediately began planning global deployment EU systems until Pacific War protiv Japan. Dr. Thompson had fundamentally changed naval warfare, concluded Admiral King of U.S. Navy assessment. Her acoustic analysis technology gave Allies decisive advantage not tylko w Atlantic, ale potentially of any maritime environment. This was true revolution of military science. No dla Wandy, greatest satisfaction wasn't technological achievement, ale knowledge że D-Day soldiers returned home safely unto ich families. Her obsession's precision, inherited at krakowskich professors, refined through years' intensive research, had contributed to liberation Europe and ultimate Allied victory. After D-Day, Wanda was quietly awarded Distinguished Service Order, unprecedented recognition dla civilian scientist. Your work saved lives and helped secure freedom, wrote Churchill в personal letter. Britain i Free World owe you debt that cannot be measured. Po udanej inwazji w Normandii, dr Wanda Thompson znalazła się w centrum planowania ostatniej fazy wojny w Europie, ale także przygotowań do konfliktu z Japonią na Pacyfiku. W lipcu 1944 roku została wezwana do tajnego spotkania w Admiralty House, gdzie czekały na nią najwyższe władze brytyjskie i amerykańskie. Dr Thompson, wasze osiągnięcia w kanale La Manche przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania, rozpoczął Admiral of the Fleet Andrew Cunningham. Teraz potrzebujemy waszej pomocy w znacznie trudniejszym wyzwaniu. Wojna na Pacyfiku przeciwko japońskim okrętom podwodnym i Kaiten Torpedoes. Japońska technologia podwodna była radykalnie inna od niemieckiej. Zamiast dużych ubutów, Japończycy używali mniejszych, bardziej zwinnych okrętów podwodnych klasy Prymyru oraz, co najbardziej niepokojące, Kaiten Suicide Torpedoes kierowanych przez ludzi. Te weapons były praktycznie niedetectable przez traditional sonar technology. Japanese Kaiten są tylko 8 metrów długości i produkują minimal acoustic signature, tłumaczył Commander US Navy Intelligence. Nasze obecne sonar systems często interpretują je jako marine life. Potrzebujemy waszej precision timing analysis do rozróżnienia między real threats i false alarms. Wanda immediately understood magnitude challenge. Kaiten torpedoes były designed specifically jako stealth weapons, small, quiet, capable głębokiego nurkowania i piloted przez trained suicide crews gotowych umrzeć dla Emperor. Traditional acoustic analysis methods były completely inadequate protiv such targets. I need to develop entirely new approach, powiedziała Wanda po przeanalizowaniu intelligence data. Kaiten produce different type acoustic signature than conventional submarines. Their human operators create unique sound patterns, heartbeat, breathing, movement inside cramped compartment. These bioacoustic signatures might be detectable as a sufficient precision. Concept revolutionary. Instead of focusing tylko na mechanical sound submarines, Wanda proposed analyzing human sounds inside torpedoes. Incredibly subtle biological acoustics required unprecedented sensitivity and mathematical sophistication. Dr. Thompson wanted to detect human heartbeat underwater at distance several hundred meters. Wspomina Mitchell, now promoted to captain, serving jako her liaison z Royal Navy. Idea seemed impossible, ale wszystkie jej previous impossible projects had succeeded spectacularly. Development process was even more challenging than her previous work. Bioacoustic analysis required understanding not tylko physics sound propagation underwater, ale also human physiology, psychology, stress responses, and even cultural factors affecting Japanese torpedo pilots' behavior. Wanda studied everything: Japanese training methods, psychological profiles, Kaiten pilots, even traditional Japanese breathing techniques, opisywał Dr. Yamamoto, Japanese-American scientist who joined her team. Ona was determined to understand enemy tech thoroughly so could predict their acoustic behavior.
First prototype bioacoustic detection system built tested September 1944, using captured Japanese equipment volunteer British naval divers simulating Kaitan operations. Results immediately promising. System could detect human presence underwater's accuracy nikagda perid achieved. When Dr. Thompson's equipment detected my breathing heartbeat while Yabil submerged test submarine, Ya was completely amazed. Wspominał test pilot Commander Richards. I was 200 meters away, underwater, trying to remain completely silent, but her system tracked my exact position continuously. Technology was rushed into production the Pacific deployment. U.S. Navy was planning massive operations of Japanese home islands. The Kaitan threat was considered one of most dangerous challenges facing Allied naval forces. Japanese suicide tactics were incredibly effective of conventional defenses, analyzed Admiral Chester Nimitz, Pacific Fleet commander. Kaitan pilots were trained to accept death. He could approach Allied ships as virtual impunity. Dr. Thompson's technology might be our only effective countermeasure. В October 1944, first ships equipped Wanda's bioacoustic detection systems were deployed v Pacific. Initial results were immediately successful. USS Gambier Bay detected and destroyed 3 Kaitan torpedoes attempting attack Allied carrier group off Philippines. Bioacoustic signatures were exactly like Dr. Thompson predicted, uratowała captain of USS Gambier Bay. We could detect heartbeat breathing Japanese pilots даже through hull torpedo. Their stress levels increased dramatically когда они realized они были detected, creating even stronger acoustic signature. Success v Pacific encouraged broader deployment, ale Wanda realized the Japanese would eventually develop countermeasures. Ona began work na advanced systems koji could defeat anticipated Japanese acoustic camouflage techniques. Wanda was always thinking several moves ahead. Wspomina Dr. Yamamoto. Ona predicted that Japanese would try mask biological signatures by using drugs или special training techniques. Ona was already developing countermeasures, but the Japanese даже realized they needed countermeasures. In November 1944, podczas Battle of Leyte Gulf, largest naval engagement Pacific War, Allied ships equipped Wanda's systems achieved devastating success of Japanese submarine forces. Over 90% Kaitan attacks were detected and defeated per reaching their targets. Dr. Thompson's bioacoustic technology completely neutralized Japanese underwater suicide weapon program, concluded Admiral Halsey of his battle report. Enemy's most innovative and dangerous naval weapon was rendered ineffective przez Polish physicists' scientific breakthrough. Impact went beyond immediate tactical advantages. Japanese naval commanders, facing unprecedented detection and destruction of stealth forces, were forced to abandon many planned operations of Allied invasion forces. Strategic initiative shifted decisively of Allied favor. When Japanese realized their Kaitan program had been compromised, psychological effect was devastating. Analyzed post-war Japanese naval records. These weapons represented Bushido spirit and ultimate sacrifice to the emperor. Their failure undermined morale entire Japanese naval force. By December 1944, Japanese suicide torpedo program was effectively terminated. Allied naval supremacy of Pacific was complete, enabling final operations of Japanese home islands. Wanda's bioacoustic detection technology had eliminated last serious Japanese naval threat. Dr. Thompson's work in Pacific was даже more revolutionary than her Atlantic achievements, assessed Admiral King of Final War Report. Ona didn't tylko improve existing technology. Ona created entirely new form warfare. Bioacoustic detection opened possibilities Nikto had imagined pred. For Wanda personally, success of Pacific was bittersweet. Ona had helped save thousands Allied lives. No knowledge show her technology was being used to kill desperate young Japanese pilots weighed heavily on her conscience. War forces scientists into terrible moral dilemmas. Ona confided later in her diary, "My equations save Allied sailors, ale they also doom Japanese boys to death. Mathematics is neutral, ale its applications carry enormous human cost." W styczniu 1945 roku, gdy wojna w Europie zbliżała się do końca, a konflikt na Pacyfiku osiągał swoje apogeum, dr Wanda Thompson otrzymała wezwanie, które zmieniło jej życie na zawsze.
Winston Churchill osobiście poprosił ją o spotkanie w tajnej lokalizacji. Bletchley Park, gdzie brytyjscy codebreakers pracowali nad łamaniem niemieckich szyfrów. Dr Thompson, wasze osiągnięcia w acoustic warfare są niezrównane, powiedział Churchill podczas prywatnej rozmowy. Ale mam dla was zadanie o znacznie większym znaczeniu strategicznym. Potrzebujemy waszej pomocy w projekcie, który może zakończyć wojnę przeciwko Japonii bez kosztownej inwazji. Churchill nie mówił wprost o Manhattan Project, ale implikacje były jasne. Amerykańscy naukowcy pracowali nad bronią ostateczną, a successful deployment wymagał Precision Maritime Intelligence, którą mogła dostarczyć tylko Wanda's Acoustic Technology. Japońska flota jest rozrzucona po całym Pacyfiku w fortyfikowanych pozycjach, wyjaśniał admiral Mountbatten. Jeśli atomic weapons mają być skuteczne w zakończeniu wojny, musimy znać dokładne lokalizacje wszystkich Major Japanese Naval Units. Tradycyjne reconnaissance jest niewystarczające. Potrzebujemy Underwater Acoustic Surveillance na globalną skalę. Wanda natychmiast zrozumiała ogrom tego wyzwania. Śledzenie całej japońskiej floty przez Ocean Spokojny wymagało Acoustic Surveillance Network pokrywającej miliony mil kwadratowych oceanu. Skala była daleko poza wszystkim, co wcześniej podejmowała. Potrzebuje dostępu do wszystkich Captured Japanese Naval Intelligence i Complete Technical Specifications ich submarines i surface ships, powiedziała. Plus computational resources daleko poza wszystko, co obecnie dostępne. Ten projekt będzie wymagał zasobów całego narodu. Brytyjski rząd immediately przydzielił jej unlimited resources. W ciągu tygodni Wanda's team rozrosło się do ponad 300 scientists, engineers, mathematicians i cryptographers. Bletchley Park został przekształcony w Massive Acoustic Analysis Center, gdzie pracowano nad most ambitious surveillance project w historii. Dr Thompson essentially created first global intelligence network, wspomina dr Alan Turing, który współpracował z nią przy computational aspects projektu. Her acoustic analysis methods, combined Z-hour code-breaking techniques, American signals intelligence, created unprecedented picture Japanese naval dispositions. Project był incredibly complex. Wanda musiała coordinate data at Allied submarines, surface ships, aircraft i coastal installations across entire Pacific. Każdy acoustic contact musiał być analyzed, categorized i tracked real-time z precision umożliwiającą strategic planning. Mathematical complexity był overwhelming, przyznał later profesor John von Neumann, który konsultował na computational aspects. Dr Thompson był processing acoustic data equivalent to monitoring every conversation you large city, but underwater eye across ocean spanning half globe. W. Marcoux, 1945. Wanda's global acoustic network achieved first major breakthrough. System detected eye-tracked movement entire Japanese combined fleet Z naval station Curie do concealed anchorages W inland sea. Intelligence był immediately przekazany do American strategic planners. Dr. Thompson's intelligence allowed NAS precise targeting Japanese naval capabilities, raportował General LeMay, coordinating strategic bombing campaigns. Zamiast blind attacks na suspected positions, my could target confirmed fleet locations z surgical precision. Accuracy była devastating dla Japanese naval power. Guided by Wanda's acoustic intelligence, Allied airstrikes destroyed over 60 major Japanese warships at their supposedly secure anchorages. Japanese Maritime Self-Defense Force był effectively eliminated jako fighting force. When Americans began hitting nasze ships w locations my thought były completely secret, my realized Allied intelligence capabilities były far beyond naszych expectations. Przyznał later Admiral Soemu Toyoda, posledni commander-in-chief Japanese Combined Fleet. They seemed to know location every ship in our fleet. Ale most crucial intelligence came в July 1945, gdy Wanda's network detected acoustic signatures indicating major Japanese fleet concentration W Home Islands area. Data suggested Japanese byli preparing massive kamikaze naval operation przeciwko anticipated American invasion. Dr. Thompson's intelligence pokazał, że Japanese retained approximately 2 submarines i suicide boats dla final defense, raportował Admiral Nimitz do Joint Chiefs of Staff. Conventional invasion casualties would be catastrophic,
alternative approaches must be considered. This intelligence był crucial w American decision use atomic weapons instead of invasion. Knowing exact scale Japanese underwater defenses, American leadership concluded that conventional assault na Japan would result in unprecedented casualties na obe sides. Dr. Thompson's acoustic analysis provided strategic intelligence that influenced highest-level decision-making, przyznał later Secretary of War Henry Stimson. Her work contributed to decision use atomic weapons w order avoid massive casualties conventional invasion. Na August 6 atomic bombs były dropped na Hiroshima and Nagasaki. Japanese surrender followed quickly, ending World War II without massive invasion, które could have cost millions lives na obie strony. When Imperator announced surrender, I understood that my acoustic calculations had played role в ending most destructive war of human history. Zapisala Wanda of her personal diary. Mathematics, physics, combined as human determination, had achieved what seemed impossible, peace through superior intelligence rather than superior destruction. Post war's end, Wanda received unprecedented recognition. King George VI personally awarded her Order of Merit, highest honor Katoru civilian scientist could receive. American government offered her U.S. Medal of Freedom. Aleona declined, preferring recognition at her adopted country. Dr. Wanda Thompson, Polish refugee who became British citizen, contributed bolej to Allied victory than almost any other individual scientist, wrote Churchill W. Ego War Memoirs. Her acoustic analysis technology fundamentally changed naval warfare. I contributed decisively to ultimate victory nad fascism. No dla Wandy, greatest satisfaction wasn't official recognition. Letter at American sailor whose convoy była protected przez her technology, thanking her for saving his life, I allowing Ego return to his family, meant more than any medal abo ceremony. When I realized Shomoi mathematical equations had kept families together, I prevented widows and orphans. Emotion bill overwhelming. Ona reflected later. Science has meaning only when it serves humanity. Everything else just numbers na blackboard. Wanda's obsession Z0003 second echoes had saved approximately 14,000 Allied sailors' lives and contributed to ending World War II. Polish physicists' precision had changed history. Po zakończeniu wojny w sierpniu 1965 roku, dr Wanda Thompson stanęła przed dylematem, który definiował życie wielu naukowców tamtej epoki. Jej acoustic analysis technology była zbyt cenną i potencjalnie niebezpieczną, by została upubliczniona, ale jednocześnie zbyt rewolucyjną, by została całkowicie zapomnianych. Brytyjski rząd zaproponował jej kierowanie Classified Research Program, ale Wanda miała inne plany. Wojna się skończyła. Ale moja praca dopiero się zaczyna, powiedziała podczas spotkania z Prime Minister Clement Attlee w październiku 1945. Acoustic technology, którą rozwinęłam dla celów wojennych, może być revolutionize civilian applications. Chcę wykorzystać tę wiedzę dla pokojowych celów. Wanda była determined to wykorzystać wartime breakthroughs dla improving human life. Jej precision timing analysis methods mogły być applied do medical diagnostics, geological surveys, marine biology research i nawet early earthquake warning systems. Possibilities były limitless, ale transition od military do civilian research nie była łatwa. Cold War rozpoczynał się, a acoustic surveillance technology była considered too sensitive dla widespread civilian use. British i American governments chciały keep Wanda's methods classified indefinitely. Dr. Thompson's work represents enormous strategic advantage, argumentował Minister of Defense. Allowing foreign powers access to this technology would compromise national security dla decades. Ona must continue working exclusively in government projects. Wanda refused. I didn't develop these methods dla governments do spy on each other. Powiedziała firmly. I developed ich dla saving lives I protecting innocent people. Now I want use same principles dla healing I discovery, ni surveillance I warfare. Conflict escalated quickly. British officials threatened withdraw JG citizenship I freeze JJ research funding. American intelligence agencies oferowały massive compensation w exchange dla exclusive access do J methods. Soviet Union
learning o Wanda's work przez espionage sent agents attempting to recruit ją. I realized że mój acoustic technology had become political weapon. Zapisała Wanda, her diary, December 1945. Everyone wanted control over methods I developed, ale nikto didn't care about scientific applications I envisioned. War had ended. No battle dla mój work had only begun. Wanda made bold decision. January 1946, on a secretly documented all EU acoustic analysis techniques, comprehensive scientific manuscript, detailing mathematical models, equipment specifications, practical applications. Potem ona arranged simultaneous publication with scientific journals around world. Dr. Thompson essentially forced global disclosure EU technology przez publishing everything simultaneously, wspominał Dr. Mitchell, who helped coordinate publication process. British government couldn't suppress information that was already available worldwide. Ona chose scientific openness net government secrecy. Global scientific community was electrified. Wanda's acoustic precision timing methods opened entirely new fields research. Marine biologists began studying whale communication unprecedented detail. Geologists used techniques to mapping underground formations. Medical researchers applied GG timing analysis to early detection cardiac problems. Dr. Thompson's work was like discovering new sense, opisywał Nobel Prize winner Professor Linus Pauling. Her mathematical approach to analyzing minute acoustic variations gave scientists tools dla observing phenomena nikto had imagined before. Applications seemed infinite. Ale most significant application came unexpectedly. Young American researcher Robert Ballard, inspired przez Wanda's underwater acoustic methods, began developing deep-sea exploration techniques, which eventually led to discovery Titanic wreck countless archaeological treasures. Dr. Thompson's precision timing analysis made modern underwater exploration possible, przyznał Ballard w later interview. Without the mathematical foundations, we never could have achieved acoustic resolution necessary dla deep-sea discovery. Ona was truly mother modern oceanography. 1947, Wanda founded International Acoustic Research Institute London, dedicated to peaceful applications, wartime discoveries. Institute attracted brilliant scientists with around world, wszystkie eager to explore implications precision acoustic analysis. Institute became Center Revolution applied physics, described Professor Einstein, who visited 1948. Dr. Thompson created environment that pure science could flourish without military constraints. Her example showed to wartime technology could be transformed the human benefit. Institute's research led to breakthroughs multiple fields. Acoustic timing analysis improved medical imaging, enabled precision manufacturing techniques. IDAJA contributed to development early computer systems used acoustic delays, memory storage. No most personal satisfaction, Lawandi, came at medical applications. Technique dla detecting microscopic variations. Heartbeat timing became foundation dla early cardiac monitoring systems, which saved thousands lives annually. When ya realized the mathematical methods ya developed durante guerra by way helping doctors diagnose heart problems before they became fatal, emotion bill overwhelming. Ona wrote w 1950. Same precision detected German submarines now protected families and children. Science had truly come full circle. Of 1952, Wanda received Nobel Prize of Physics, la fundamental contributions to acoustic analysis, applications, la peaceful human advancement. During acceptance speech with Stockholm, Anna reflected on the journey from wartime necessity to peacetime innovation. Science belongs not to governments or militaries, ale to humanity, powiedziała w her Nobel lecture. Knowledge developed w times crisis must serve человечество w times peace. This является responsibility every scientist who hopes JG's work will benefit rather than harm our shared world. Her words became motto de la generation scientists working to transform wartime discoveries to civilian benefit. Many technologies developed durante World War II, computers, radar, nuclear energy, antibiotics, followed similar paths of military necessity to peaceful application.
Dr. Thompson showed nam show moral obligation scientists extends beyond immediate research. Przyznał later Dr. James Watson, co-discoverer DNA structure. Она demonstrated, что true scientific achievement измеряется not by technical brilliance alone, ale przez ultimate contribution to human welfare. By 1955, International Acoustic Research Institute had established branches of dozen countries, training new generation scientists precision acoustic methods. Wanda's obsession Z0, E003 second timing differences had spawned entirely new scientific disciplines. Her personal life, Wanda found happiness and stability Anna had lost durante war. She and her husband, Dr. James Thompson, adopted 2 war orphans, Polish girl and German boy, symbolizing reconciliation and hope для future, bez conflict. My family represents everything I hoped to achieve through science. Anna reflected 1955. Different nationalities, brought together by compassion rather than divided by conflict. If acoustic precision can help families heal and grow, then my wartime work truly found its highest purpose. W latach 60, gdy dr Wanda Thompson zbliżała się do 50, jej pionierskie odkrycia w dziedzinie precyzyjnej analizy akustycznej stały się fundamentem nowej ery w oceanografii, medycynie i badaniach naukowych. Ale największe uznanie jej pracy miało nadejść w sposób, którego nikt się nie spodziewał. W 1962 roku, podczas kryzysu kubańskiego, amerykańska marynarka wojenna stanęła przed wyzwaniem, które wydawało się nierozwiązywalne. Radzieckie okręty podwodne klasy Foxtrot, wyposażone w najnowocześniejszą technologię stealth, były praktycznie niedetekowane przez standardowe systemy sonarowe NATO. Świat stał na krawędzi wojny atomowej. Nie mogliśmy wykryć radzieckich okrętów podwodnych w Zatoce Meksykańskiej, przyznał później admiral George Anderson, ówczesny Chief of Naval Operations. Ich technologia była tak zaawansowana, że nasze sonary często nie wykazywały żadnej obecności, nawet gdy wiedzieliśmy, że submarine są w okolicy. W desperacji Pentagon zwróciło się do dr Thompson. Pomimo tego, że oficjalnie przeszła już na emeryturę z Research Operations, jej International Acoustic Research Institute wciąż posiadało najbardziej zaawansowaną technologię acoustic detection na świecie. Mrs. Thompson, potrzebujemy pani pomocy w kryzys sytuacji narodowej, powiedział Secretary of Defense Robert McNamara podczas tajnej wizyty w Londynie. Radzieckie okręty podwodne zagrażają bezpieczeństwu półkuli zachodniej. Tylko pani technology może je wykryć w time. Wanda wahała się. Przeszła już do civilian research i nie chciała wracać do military applications swojej pracy. Ale understanding stakes, potencjalna wojna atomowa, przekonało ją do temporary return do defense work. Zgodzę się pomóc, ale pod jednym warunkiem, powiedziała McNamara. Po rozwiązaniu tego kryzysu All Acoustic Detection Technology będzie udostępniona międzynarodowym organizacjom naukowym. Nie więcej government secrets. W ciągu 72 godzin Wanda i jej team zainstalowali modified versions jej Precision Timing Analysis System na key US Navy vessels w Caribbean. Technology była znacznie bardziej advanced niż jej wartime versions. Dekady civilian research położyły foundation dla unprecedented acoustic sensitivity. Dr. Thompson's new system was like moving from candlelight to laser precision, opisywał Captain William Thompson, no relation, commanding USS Randolph podczas crisis. Suddenly my mogliśmy hear heartbeats Soviet submarine crews, detect tiny variations, propeller signatures, even identify individual officers by their walking patterns inside submarine. Results były immediate i dramatic. W przeciągu godzin American forces detected all 4 Soviet Foxtrot submarines operating w Caribbean waters. More importantly, acoustic analysis revealed że Soviet submarines byli equipped z nuclear torpedoes, information crucial dla American strategic planning. When we realized że Soviet submarines carried nuclear weapons, entire nature crisis changed, przyznał later Secretary McNamara. Dr. Thompson's intelligence pozwolił nam understand true scale threat I negotiate with position strength rather than uncertainty. Acoustic intelligence was quietly shared to Soviet Union through diplomatic channels,
demonstrating American detection capabilities bez revealing specific technical details. Message był clear. Stealth advantage ta neutralized. Soviet naval commanders were shocked że ich newest submarines byli completely detectable, revealed later KGB documents. They realized że technological superiority oni thought oni had byla illusion. This intelligence contributed to Khrushchev's decision withdraw submarines bez escalating conflict. Cuban Missile Crisis byla resolved peacefully, частично due to acoustic intelligence providing clear picture Soviet naval capabilities. Wanda's precision timing analysis had once again prevented potential catastrophe, this time helping avoid nuclear war. Post crisis resolution, Wanda fulfilled her promise. All acoustic detection technology byla declassified I shared as international scientific community. UNESCO established global oceanic monitoring network based on her techniques, creating worldwide early warning system dla natural disasters and marine emergencies. Dr. Thompson's gift to humanity extended far beyond military applications. Opisywał UNESCO Director General René Maheu. Her acoustic methods became foundation dla international cooperation w ocean research, earthquake prediction, and environmental monitoring. W 1965, Wanda received United Nations Peace Prize dla contributions to international security through scientific advancement. During ceremony of New York, ona reflected na journey with Polish refugee to global scientific icon. Science has no nationality, no scientists have responsibility to humanity, powiedziała w her acceptance speech. Whether preventing war at sea через acoustic detection или preventing earthquakes on land przez seismic monitoring, our obligation является same. Use knowledge для preserving and protecting human life. Her legacy extended beyond specific technical achievements. Generation scientists trained of her institutes went to revolutionize fields at medical diagnostics do space exploration. NASA used modified versions via acoustic timing analysis dla early satellite communication systems. Dr. Thompson demonstrated show individual scientist working's precision I dedication can change course human history. Napisał Stephen Hawking the foreword to her biography. Her obsessions microscopic details led to macroscopic impacts na human welfare. For final years, Wanda returned to fundamental research of theoretical physics, exploring connections między acoustic wave propagation and quantum mechanics. Her work influenced development string theory and modern understanding subatomic particle behavior. Even for 70s, Dr. Thompson continued pushing boundaries human knowledge. Wspominał Dr. Murray Gell-Mann, Nobel laureate jaki collaborated z niej na quantum acoustics research. Her curiosity and precision never diminished. She remained pioneer the final days. Wanda Thompson zmarła peacefully w 1977 roku w age 72, surrounded przez family and colleagues. Her funeral w Westminster Abbey był attended przez scientific, political, and military leaders with around world. Testament to extraordinary impact one Polish refugee had na human civilization. Dr. Wanda Thompson saved 14 modern lives durante war, prevented nuclear catastrophe podczas peace, he established scientific foundations to continue benefiting humanity today. Czytał Prime Minister Margaret Thatcher podczas eulogy. She proved show combination scientific precision and human compassion can overcome any challenge. Today, Wanda Thompson Institute DLA Acoustic Research continues her work in 12 countries. Marine biologists use her methods to study ocean life. Doctors apply her techniques to early disease detection. Engineers utilize her precision timing analysis to construction and manufacturing. Her obsession S0003 second echo differences ultimately saved hundreds thousands lives. He opened new chapters of human understanding natural world. Sometimes smallest details suzdaють largest impacts. Lesson Polish physicist learned через war I shared world через peace. Historia dr Wandy Thompson pokazuje, jak jedna osoba może zmienić bieg historii przez precision, dedication I unwavering commitment to serving humanity. J journey with Polish refugee to international scientific icon demonstrates że human potential może overcome any obstacle. Her acoustic detection technology nie tylko saved Allied sailors durante World War II,
ale także prevented nuclear war podczas Cuban Missile Crisis i established foundations dla modern oceanographic research. From detecting German U-boats to monitoring earthquake activity, her precision timing methods continue protecting human life, decades past her death. Wanda Thompson Institute, DLA Acoustic Research, branches of 6 continents, carries on her mission applying scientific precision dla human benefit. Każdego roku her techniques help save thousands lives через early medical diagnostics, natural disaster warning systems, и marine safety improvements. Her legacy reminds nas, że science serves humanity best, когда guided przez moral compass и commitment to peace. Individual obsession z technical detail, когда motivated przez compassion dla others, can create technologies що benefit entire human civilization. Dr. Wanda Thompson proved що sometimes smallest acoustic differences, measured в thousandths seconds, can make największa difference of human history. Her precision saved lives, prevented war, and opened new frontiers scientific understanding. Ultimate testament due power persistent human curiosity served by unshakable moral conviction.